क्लास आई है क्लासेस एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स। क्लास आईमा न्युली के छ नियरली लेभल 10 स्लोप चाहिँ 10% भन्दा कम हुनु पर्यो एन्ड सोइल आर डिप हुनु पर्यो। सोइल डिप हुनु पर्यो 10% भन्दा कम स्लोप हुनु पर्यो। दे ह्याभ फ्यु लिमिटेसन फर एरेबल एग्रिकल्चर। त्यसपछि 2 मा छ जेन्टली स्लोप 1 देखि 50 डिग्रीसम्म हुनु पर्यो एन्ड सोइल आर डिप एन्ड 1 देखि 50 हो या 5 हो डिप ओइल हुनु पर्यो। ड्रेन गर्नु पर्यो र 1 देखि 5 होला। ट्रेसिङ 50 होला। ट्रेसिङ एन्ड कन्टोरिङ इज नेसेसरी टु कन्ट्रोल इरोजन व्हेन युज फर एरेबल एग्रिकल्चर। 1 देखि 50। त्यसपछि 3 मा छ 50 देखि मोडरेटली टु स्ट्रङली स्लोप 5 देखि द्याट इज रङ 30 होला सायद एन्ड सोइल आर 50 देखि 100 सेन्टिमिटर डिप एन्ड ओइल ड्राइन ट्रेसिङ इज मोडरेटली टु कन्ट्रोल इरोजन व्हेन अनयुज फर एरेबल एग्रिकल्चर। त्यसपछि सोइल आर मोर देन 2 सेन्टिमिटर डिप 20 सेन्टिमिटर डिप एन्ड ओइल टु imperfectly drain on land which are either too steep 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा 30 डिग्री भन्दा बढी टु बी ट्रेस or cultivated or they are able to above the altitudinal limit of arable agriculture suitable for fuel and fodder production. Forestry and grazing provide a good permanent vegetation cover in the is maintain the minimize erosion. अब 5 मा के छ भन्दाखेरि soil more than 20 centimeter deep and slope are less than 300 on land where the either alpine above the tree line or flood plain they are frequently flooded. These land are suitable for grazing. त्यसपछि 6 मा this land include area with slope of 40 देखि 50 डिग्री or gentle slopes with soil less than 20 centimeter deep. These land are vegetated and are best suited to watershed protection and wild conservation recreation tourism. अब 6 मा these classes include rock and ice मात्रै 6 मा पर्छ। सरी 7 मा पर्छ। It's suitable for use such as tourism because of its scenic value and recreation. अब 8 मा soil and landform in class 8 have limitation and hazard that prevent their use for cultivated crops, pasture, range and woodland. They may be used for recreation or wildlife. Land resource mapping project use scale 1:50 छ 50,000 and physical and chemical properties of soil. Physical र chemical properties are the physical properties हेर्ने भने soil texture, structure, density. त्यसको texture, structure, density, porosity, consistency and color. Texture, structure, density, porosity, consistency and color. Soil texture of physical properties of the soil referring to the relative percentage of sand, silt and clay. Texture मा sand, silt and clay को property जान्छ र USDA adopted in Nepal र ISSS sand भने 2 देखि 0.05 mm soil particles
र 2 देखि 0.002 एन्ड सिल्टको चाहिँ 0.05 देखि 0.002 0.22 0.022 0.002 क्ले less than 0.002 mm स्मलेस्ट सोइल पार्टिकल्सहरू, त्यसपछि less than 0.002 क्लासिफिकेसन अफ स्यान्ड बाई युएसडिए ग्रेभल मोर देन 2 भने mm ग्रेभल भेरी कोर्स 2 देखि 1 mm 1 देखि 2 mm भेरी कोर्स र कोर्स भने 0.5 देखि 1 कोर्स है। त्यसपछि मिडियम भने 0.25 देखि 5 0.5। त्यसपछि फाइन भने 0.10 देखि 0.25 भेरी फाइन भने 0.05 देखि 0.10 भेरी फाइन भने 0.05 देखि 0.10 फाइन भने 0.10 देखि 0.25 मिडियम भने 0.25 देखि 0.50 कोड स्यान्ड भने 0.50 देखि 1 भेरी कोड स्यान्ड भने 1 देखि 2 mm र ग्रेभल भने मोर देन 2 mm एन्ड डाइमेन्सन अफ सोइल टेक्सचर विथ सर्फेस एरिया है। कोर्स स्यान्ड कोर्स फाइन सिल्ट क्ले कोर्स फाइन सिल्ट क्ले है। टू एम स्क्वायर बाई जी है 2m स्क्वायर बाई जी एन्ड डायमिटर mm र पार्टिकल ग्रुप चाहिँ क्ले बिलो 0.002 स्पेसिफिक सर्फेस एरिया 0.10⁻⁷ सिल्ट 0.0022 0.02 4458 फाइन सेन्ड 0.022 0.2 446 कोर्स सेन्ड 0.222 45 एन्ड कम्पोजिसन अफ सोइल एयर एन्ड एटमोस्फेरिक एयर है। कम्पोजिसन अफ सोइल एयर एन्ड एटमोस्फेरिक एयर कम्पोजिसन अफ सोइल एयर एन्ड एटमोस्फेरिक एयर हेर्ने भने हाम्रो ग्यास छ पर्सेन्टेज बाई भोल्युम अफ इन सोइल एयर र पर्सेन्टेज बाई भोल्युम इन एटमोस्फियर एयर। अक्सिजन भने पर्सेन्टेज बाई भोल्युम इन सोइल एयर भने 20 र अर्को चाहिँ 21। नाइट्रोजन 78.6 र 78.3 आर्गन 0.9 र 0.94 कार्बन डाइअक्साइड CO2 0.5 र 0.03। त्यसपछि प्रपर्टिज अफ सोइल पार्टिकल्स एन्ड साइज सोइल पार्टिकल्स एन्ड साइजको प्रपर्टिजहरू पढौँ। सोइल प्रपर्टिज स्यान्ड सिल्ट एन्ड क्लेको पोरोसिटी एरिएसन चाहिँ स्यान्डमा लार्ज सिल्टमा मिडियम र क्लेमा पोर पर्मिएबिलिटी ऱ्यापिड मोडरेट स्लो हुन्छ है त ऱ्यापिड मोडरेट स्लो वाटर होल्डिङ लिमिट मिडियम भेरी लार्ज। त्यसपछि सोइल पार्टिकल साइज स्मल मिडियम भेरी लार्ज ड्रेन एक्सलेन्ट गुड पोर
nutrient or mineral holding capacity low, medium, high. Workability easy, medium or difficult. Soil structure is defined as the arrangement of individual soil particles into areas of definite size and shapes. Bed naturally formed group of soil particles है naturally formed group of soil particles भने पेड हो क्लोड है भने क्लोड आर आर्टिफिसियली फर्म ग्रुप अफ सोइल पार्टिकल्स हो त्यसपछि सोइल प्रपर्टिज फिजिकल प्रपर्टिज सोइल स्ट्रक्चर हैन soil structure arrangement of soil particles in aggregate bed and definite size and shapes bed vs cold bed naturally form aggregate cold artificially form aggregate okay common on soil structure general granular भने कति हो भने resemble कुकी क्रम्ब 0.5 भन्दा कम हुनु पर्यो ग्रानुलर र सर्फेस होराइजन विथ रुट हुनु पर्यो ब्लकीको लागि इरेगुलर ब्लक हुनु पर्यो ब्लकीको लागि इरेगुलर ब्लक 1.5 to 5 सेन्टिमिटर 1.5 to 5 centimeter and low horizon and prismatic भन्यो भने भर्टिकल कोलम हुनु पर्यो र लो होराइजन हुनु पर्यो हैन त्यसपछि कोलमनार भन्ने भने भर्टिकल कोलम विथ साल्ट क्याप हुनु पर्यो र एरिड सोइल हुनु पर्यो प्लेन्टी भन्यो भने थिन होराइजन्टल प्लेट हुनु पर्यो र कम्प्याक्टेड सोइल हुनु पर्यो है त एन्ड सिंगल ग्रेन हेर्ने भने इन्डिभिजुअल पार्टिकल्स हुनु पर्यो लुज हुनु पर्यो स्यान्डी सोइल हुनु पर्यो सोइलको डेन्सिटी हेर्ने भने सोइलको डेन्सिटी हेर्नु पर्यो पार्टिकल्स डेन्सिटी ट्रू डेन्सिटी वेट बाई युनिट भोल्युम अफ स्यान्ड पार्टिकल्स ब्लक डेन्सिटी भन्यो वेट पर युनिट भोल्युम अफ सोइल इन्क्लुड पोर स्पेस अलवेज पार्टिकल डेन्सिटी हैन सोइल पोरोसिटी भने पर्सन अफ सोइल भोल्युम नट अक्युपाइड बाई सोलिड पोर स्पेस एन्ड टाइबर क्यापिलरी पोरोसिटी होल्ड वाटर एभाइलेबल फर प्लान्ट एन्ड नन क्यापिलरी पोरोसिटी भने एयर स्पेस एट फिल्ड मोइस्चर एन्ड सोइल कन्सिस्टेन्सी भने रेसिस्टेन्स टु डिफर्मेसन अर रिप्चर हुने भयो सोइल कलर हेर्ने भने सोइलको कलर हेर्ने भने ब्ल्याक एन्ड डार्क ब्राउन अर्ग्यानिक म्याटर रेड ब्राउन एन्ड येलो आइरन एलुमिनियम अक्साइड white gray and silica salt and chemical properties of soil okay cation exchange capacity the total capacity of soil to hold and exchange cation Ca2 plus Mg2 plus K plus Na plus र S plus mechanism negative charge clay and humus surface attract cation exchange with soil soilum for plant uptake and importance चाहिँ store mineral nutrient determine fertilizer efficiency affect soil structure and flocculation and help choose sustainable plant species and soil acidity अर्थात pH measure of H plus ions indicates acidic or alkalic soil
pH range for common trees, Surya Robusta 4.5 to 5.5 and up to 7, and Tictona grandis 6.5 to 7.6, Eucalyptus hybrid र Acacia Hydrodiracta indica Terminalia Arjuna up to 9 to 9.8 saline alkali soil. Okay, important of pH: determine nutrient availability, CAMG K र with high pH, and FEMNW affect nitrogen availability best at pH चाहिँ 6-8. Indicate soil maturity and succession stage. and texture classes हेर्ने हो भने sand, loam, silt, clay loam. Sand block density gram per cc, sand को 1.6, पूरी स्पेस 40%, लोम को 1.4 र 47%, सिल्ट लोम क्लेमा चाहिँ सिल्ट लोममा चाहिँ 1.3 र क्लेमा 1.1, 50 र 58. त्यसपछि सोइल इरोजन इम्प्याक्ट. सोइल इरोजन इम्प्याक्ट छ अन सोइल, अन वाटर रिसोर्स, अन सोइल रिसोर्स, लस अफ फर्टाइल टप सोइल, सोइल कम्प्याक्सन, त्यसपछि ड्रेनेज, पोर ड्रेनेज, लीज अफ न्यूट्रिएंट, रिड्यूस सोइल डेप्थ, डिप्लिक्सन अफ सोइल अर्ग्यानिक म्याटर भने भयो. त्यसपछि अन वाटर रिसोर्सेसमा चाहिँ रिड्यूस वाटर एभाइलेबिलिटी, सेडिमेन्टेसन अफ वाटर बडिज, वाटर पोल्युसन र वाटर लगिङ, यो रिड्यूस ओभरअल क्रप प्रोडक्टिभिटी. ओके, सोइल इरोजन एन्ड इट टाइप. सोइल इरोजन र यसको टाइपहरू. सोइल इरोजन प्रोसेस डिट्याचिङ सोइल पार्टिकल्स फ्रम वान प्लेस एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ देम टु एनदर फर डिपोजिसन. प्रोसेस अफ सोइल इरोजन हेर्ने हो भने प्रोसेस अफ सोइल इरोजन डिट्याचमेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड डिपोजिसन. Detachment: soil particles are loosely by water, wind, and or other agreement agent. Transportation: particles are moved from original location by water, wind, or ice. Deposition भने particle settle in low-lying area. And type of soil erosion. Type of soil erosion: natural, geological erosion, slow natural process without human influence. And agent: water, wind, glacier, temperature change, and gravity. And man-made accelerated erosion caused by human activities, deforestation, cultivation, construction, much faster than natural erosion. And agent of soil erosion: water, wind, glacier, gravity. Water, wind, glacier, gravity or human activity. Group into water erosion or wind erosion. Water erosion: removal of soil by rainfall and surface flow. Factor affecting water erosion: erosives of water, erosivity of water, intensity and energy, र soil erodibility है. Slope of land and plant cover. Type of water erosion not detailed in your note but usually splash, sheet rill and gully. Splash, sheet rill and gully. Okay, wind erosion: movement of soil particles by wind. Factor affecting wind erosion: wind velocity and turbulence. And precipitation, wet soil and loss erosion. Temperature, pressure and humidity. Soil type and vegetation cover. Topography,
crop residue and tillage operation, type of wind erosion by particles हेर्ने भने सस्पेन्सन, इफ्लसन, साल्टेसन, इफ्लुसन एन्ड सर्फेस क्रिप चाहिँ एक्सट्रक्सन। ओके, इफ्लसन, सस्पेन्सन, इफ्लसन 0.1 भन्दा कम र क्यारी इन एयर, र साल्टेसन, इफ्लुसन, साल्ट भन्ने भने इफ्लु हुन्छ क्या, 0.1 to 0.5 mm, बाउन्सिङ जम्पिङ एलोङ सर्फेस, सर्फेस क्रिप एक्सट्रक्सन 0.5 to 2 mm, रोलिङ स्लाइडिङ एलोङ सर्फेस। ओके, एरिया इन नेपाल प्रोन टु विन्ड इरोजन मुस्ताङ एन्ड मनाङ। कज अफ सोइल इरोजन बाई ल्यान्ड, फरेस्ट ल्यान्डमा चाहिँ हेभी ट्री फिलिङ एन्ड डिफरेस्टेसन, ओभर ग्रेजिङ एन्ड ट्र्यापिङ, फरेस्ट फायर, सिफ्टिङ कल्टिभेसन, पोभर्टी अफ लोकल कम्युनिटिज, ल्याक अफ टेक्निकल नलेज एन्ड पास्चर ग्रेजिङ। पास्चर अर ग्रेजिङ ल्यान्डमा चाहिँ ओभर ग्रेजिङ एन्ड कन्टिन्युस ग्रेजिङ, प्रिम्याच्योर ग्रेजिङ, ट्र्याम्पलिङ एन्ड पोर म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि प्रोलिफेरेसन अफ अनप्यालेटेबल विड्स, ल्याक अफ रेन्ज म्यानेजमेन्ट नलेज। कल्टिभेटेड ल्यान्डमा चाहिँ कल्टिभेटेड ल्यान्डमा हेर्ने भने इम्प्रोपर ल्यान्ड युज एन्ड कल्टिभेसन प्र्याक्टिस, फार्मर इग्नोरेन्स, poor socio-economic condition and burning of cattle, lack of coordination and education in soil conservation, and damage by rodent and burrowing animal. Okay, soil erosion impact हेर्ने भने अन सोइल रिसोर्सेस र अन वाटर रिसोर्सेसको कुराहरू हेर्नु पर्यो। लस अफ फर्टाइल टप सोइल, सोइल कम्प्याक्सन, poor drainage, leach of nutrient, reduce soil depth and depletion of soil organic matter. On water resources, reduce water availability, sedimentation of water bodies and water pollution and water logging. Overall, reduce overall crop productivity. You can see about suspend, splash, sit and reel होइन। विन्ड इरोजनको, वाटर इरोजनको स्प्ल्याट, सिट एन्ड रिल। when rain drop fall on the surface, the force with which they strike the soil surface cause a splash which carry water and soil particles into the air after drainage. A seat erosion, the removable soil is like a thin covering from large area. This seat is more or less युनिफर्म हुनु पर्यो। रेट अफ रेनफल ठुलो बढी हुनु पर्यो, रेट अफ इन्फिल्ट्रेसन भन्दा बल्ल सिट इरोजन हुन्छ। अब रिल इरोजन, द रिमुभल अफ सोइल बाई कन्सन्ट्रेटेड वाटर फ्लो फ्रम स्मल बट वेल डिफाइन्ड च्यानल इज कल्ड रिल इरोजन and the depth of the reel is 30 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यसपछि गल्ली इरोजन है, when many reels join together and gain more than 30 centimeter depth, गल्ली that is known as गल्ली इरोजन। साइज अफ गल्ली भने स्मल गल्ली चाहिँ डेप्थ 3 फिट भन्दा कम, मिडियम 3 देखि 15 र लार्ज चाहिँ 15 भन्दा माथि हो गल्लीको साइज। गल्ली क्यान बी यु सेप, भी सेप एन्ड युभी सेप। भी सेप, when the subsoil is not easily erodible as surface soil, the V shapes occurs. U-shape gully, when subsoil and surface soil is easily erodible, U-shape gully is formed. Okay, suspension, saltation and surface creep कुराहरू। प्रब्लम अफ सोइल इरोजन इन नेपाल, ग्राउन्ड
gradual removal of the topsoil by natural force, water, wind, or human activities. Major environmental issue is in Nepal due to mountainous terrain, heavy rainfall, deforestation, and sustainable agriculture cause of soil erosion in Nepal. Topography and geology, है टोपोग्राफी cause of soil erosion in Nepal. Topography and geology, monsoon rainfall, deforestation and overgrazing, unsustainable agriculture. त्यसपछि population pressure, glacier melt and natural disaster. Topography and geology, steep slope, tectonic activity and high erosion prone, and monsoon rainfall, heavy rainfall, surface runoff, soil loss, deforestation and overgrazing भने reduced vegetation, soil exposed and unsustainable unsustainable agriculture, and poor farming on slope, accelerated erosion, and population pressure, rising land demand and overuse of fertile soil, glacial melt and natural disaster, earthquake, landslide and flood, worse erosion, impact consequenceहरू हेर्ने हो भने loss of fertile topsoil, reduce crop yield and 25 सेन्टिमिटर topsoil loss हुन्छ, जहाँ चाहिँ 50% decline in productivity, dominated by low productivity of subsoil, view horizon, and land degradation, soil fertility decline and loss of plant nutrient, and 3 मा छ gully formation, advanced erosion cutting, deep channel and unmanageable by tillage, and landslide. Okay, landslide को कुरामा road side, river bank undercutting, slope failure. 5 मा छ siltation on and delta formation, sediment deposit in lake, reservoir, irrigation channel and delta formation, flooding and other disaster. Okay, excessive soil movement and flood and calamities. 7 मा चाहिँ loss of life in several causes, mass soil movement and landslide can be fatal. Okay, soil loss prediction model उसले 1965 SL साला purpose estimate long-term average soil loss under a given cropping and management systems, equips some RKLSCP. A is equals to average annual soil loss ton per hectare, and R rainfall erosivity factor, रोजी ऱ्यान. त्यसपछि के सोइल इरोडिबिलिटी, इरोड हुन्छ रोड सोइल, र एल भने सोइल लेन्थ फ्याक्टर भयो, एस भने चाहिँ स्लोप स्टेपनेस फ्याक्टर, सी भने क्रोप कभर एन्ड म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर, पी भने कन्जर्भेसन प्र्याक्टिस फ्याक्टर, र डी भयो बेस अन अमेरिकन कन्डिसन मे डिफर फर नेपाल, है त. सोइल लस बाई ल्यान्ड युज टन पर हेक्टर पर इयर. राम्रोसँग म्यानेज गरेको फरेस्ट ल्यान्डमा चाहिँ 5 देखि 10 टन हुँदो रहेछ है. राम्रोसँग म्यानेज गरे पनि 5 देखि 10 टन. ओइल म्यानेज राइस हाम्रो बारीमा अर्थात् खेतमा चाहिँ 5 देखि 15. पोरली म्यानेज सोलोप टेरेस, एकदम चाहिँ पोरली म्यानेज सोलोप टेरेस को त्यो तल्लो उसको घरमा 20 देखि 100. डिग्रेडेड रेन्ज ल्यान्डमा चाहिँ 100 देखि 200, डिग्रेडेड रेन्जमा 100 देखि 200. एन्ड अब सोइल लस डिपेन्ड्स अन स्लोप, सोइल टाइप्स, ल्यान्ड कभर, फार्मिङ सिस्टम्स, रेनफल.
जेन्टल स्लोप्स 20% भन्दा कमी विथ गुड म्यानेजमेन्ट 5 टन पर हेक्टर भन्दा कम परिएर भयो भने गुड म्यानेजमेन्ट हुन्छ। एफेक्टेड ल्यान्ड इन एरिया इन नेपाल होइन। वाटर इरोजन भने 6 देखि 7 मिलियन हेक्टर एफेक्टेड एरिया 6 देखि 7 वाटर एरियामा चाहिँ पानीमा चाहिँ 6 देखि 7 मिलियन हेक्टर चाहिँ वाटर र 45.4%। विन्ड इरोजन चाहिँ 0.6% र 4%। केमिकल डिटेरियोरेसन 0.3% 1.7% र फिजिकल डिटेरियोरेसन 2% छ 1.3%। अब सोलुसन चाहिँ एफोरेस्टेसन एन्ड रिफोरेस्टेसन स्टेबिलाइज स्लोप होइन। टेरेसिङ एन्ड कन्ट्रोल फार्मिङ reduce runoff and soil loss. Sustainable agriculture, crop rotation, no tillage farming, and grazing management, regulate livestock to protect vegetation. Community involvement, local participation in soil conservation, policy and planning, strong land management for long-term practice. हेर कन्सेप्ट एक्जाम रेडी फ्रेन्डली होइन। हाइड्रोलोजी साइकल एन्ड इट इम्पोर्टेन्स। हाइड्रोलोजी हाइड्रो वाटर लोगस स्टडी साइन्स अफ अकरेन्स सर्कुलेसन ओसिडीको कुराहरू चाहिँ हाइड्रोलोजी गर्छ। अकरेन्स साइन्स अफ अकरेन्स सर्कुलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ वाटर on earth in the atmosphere. Hydrological cycle भने continuous movement of water on, above and below earth surface. main process हेर्ने भने evaporation, water from ocean, lake and river vapor मा चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि गएर transpiration, water release from vapor plant vapor, and evapotranspiration, combine evaporation plus transpiration, evaporation plus के त transpiration। त्यसपछि अर्को छ condensation, water vapor के त water vapor कन्डेन्सेसन वाटर भ्यापर र लिक्विड ड्रपलेट र कोल्ड क्लाउड र फगमा। प्रिसिपिटेसन वाटर फालिङ एज रेन स्नो हेल एन्ड ड्रिजल ओके। सब्लिमेसन आइस स्नो वाटर भ्यापर डाइरेक्टली। डिपोजिसन भ्यापर आइस डाइरेक्टली भ्यापरबाट आइस हुन्छ डाइरेक्टली। इन्फिल्ट्रेसन वाटर इन्टर सोइल सर्फेस। त्यसपछि गएर पर्कुलेसन भने वाटर मुभ्स डाउनवर्ड थ्रु सोइल रक्स। सर्फेस रनअफ वाटर फ्लो अन ग्राउन्ड वेन इन्फिल्ट्रेसन भन्दा बढी प्रिसिपिटेसन हुन्छ। Interception precipitation temporarily captured by leaf and litter leaf र ground water recharge water के त water infiltrate to replenish aquifer and rainfall intensity। हामीले अब एउटा रेनफल इन्टेन्सिटी हेरौँ। लाइट भने लाइट ट्रेस 2.5 mm पर हेक्टर एन्ड मोडिटेट भन्ने भने 2.5 to 7.5 mm पर हेक्टर र हेभी भन्ने भने 7.5 mm पर हेक्टर।
रेनफल इन्टरसेप्सन बाई भेजिटेसन क्यानोपी 12 देखि 38 हुनु पर्यो क्यानोपी युकालिप्टस 12 र सालको 38 हुँदो रहेछ लिफ 5.6 देखि 9.1 ओके वाटर बजेट इक्वेसन हेरौँ वाटर बजेट इक्वेसन चाहिँ इनपुट माइनस आउटपुट बराबर चेन्ज इन स्टोरेज त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट अफ हाइड्रोलोजिकल साइकल इन सोइल कन्जर्भेसन एन्ड वाटर सेट म्यानेजमेन्ट वाटर एभाइलेबिलिटी है वाटर एभाइलेबिलिटी एन्ड सपोर्ट भेजिटेसन ग्रोथ एन्ड इकोसिस्टम हेल्थ and erosion control, understanding precipitation and runoff help implement, and tracing control farming, buffer stripe, reduce soil loss. Okay, and sedimentation, sediment के त अर्को छ सेडिमेन्ट ट्रान्सपोर्ट एक्सेस सेडिमेन्ट degraded water quality and reduce reservoir capacity, soil stabilization and sediment trace, reduce negative impact, and अर्को 4 मा छ न्युट्रिएन्ट साइकल वाटर ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिएन्ट एनपी मेन्टेन सोइल फर्टिलिटी पोर वाटर सेड म्यानेजमेन्ट प्रिभेन्ट न्युट्रिएन्ट लस एन्ड 5 मा छ फ्लड रेगुलेसन monitoring rainfall and runoff, design flood control measurement, leaves retention, pond and flood plain zoning. 6 मा छ ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज है ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज इन्स्योर सस्टेनेबल वाटर फर एग्रिकल्चर डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल युज म्यानेजमेन्ट प्रायोरिटिज रिचार्ज एरिया चाहिँ long-term ecosystem stability and integrated watershed management चाहिँ watershed definition land area that collect precipitation and direct it to a common outlet and act as a precipitation collector and shedding water to a single point and integrated watershed management definition integration combine diverse resource into a whole and integrated watershed management comprehensive management of soil water and related resource for sustainable integrated benefit combine socio-economic biophysical and institutional human and cultural component involve all stakeholders, communities, organization, government agencies. Key feature principle of integrated watershed management मा holistic approach है holistic approach consider ecosystem as integrated interconnected systems and integrate forestry, agriculture, pasture, water, resources and rural development and ecological balance चाहिँ prevent degradation and ecological imbalance participatory and inclusive development resource conservation मा चाहिँ sustainable use of land water plant animal and human resources systematic interdependence recognize cross sectoral effect coordinated management in essential relevance to Nepal mountainous terrain plus resource pressure and require integrated solutions address soil erosion water scarcity flooding decline productivity key feature principle of integrated management key प्रिन्सिपल भन्यो भने होलिस्टिक एप्रोच भइसकेपछि इकोलोजिकल ब्यालेन्स हुनु पर्यो त्यहाँ त्यसपछि रिसोर्स कन्जर्भेसन हुनु पर्यो र सिस्टमेटिक इन्टरडिपेन्डेन्स हुनु पर्यो र रिलेभेन्स टु नेपाल हुनु पर्यो अब्जेक्टिभ अफ इन्टिग्रेटेड वाटरसेड म्यानेजमेन्ट
improve land productivity and meet basic forest and food need, maintain ecological balance and reduce hazard like flood and landslide, build capacity of local communities and institutions in soil and water management, support livelihood improvement, biodiversity conservation and climate resilience, and classification of watershed. वाटरसेडलाई कसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ भन्दाखेरि माइक्रो वाटरसेड भने अप टु 1 स्क्वायर किलोमिटर, सब वाटरसेड भने 1 देखि 10, वाटरसेड भने 10 देखि 100, सब बेसिन भने 100 देखि 1000, बेसिन भने 1000 देखि 10,000। ओके, त्यसपछि हिस्टोरी अफ वाटरसेड मैनेजमेंट इन नेपाल 1974 है, KR है ना, कोली, KORA कोरी, इस्टाब्लिशमेंट डिपार्टमेंट अफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन 1947 कोरी हुँदा डिपार्टमेंट अफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन कोलीले। त्यसपछि 1980 मा चाहिँ रिनेम टु डिपार्टमेंट अफ सोइल कंजर्वेशन एंड वाटरसेड मैनेजमेंट, र 1982 मा चाहिँ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन 82 मा याफ एंड फ्यान भएर सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। त्यसपछि 85 सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रेगुलेशन 85 मा हैन, याफएल फल 85 मा, र फिफा मास्टर प्लान फर द फरेस्ट्री सेक्टर रिकग्नाइज सस्टेनेबल सोइल conservation and watershed management at a primary program of forestry। प्रेजेंट चाहिँ बेसिन एभरेज 74 80 82 85, 74 80 82 85 88 र प्रेजेंट एभरेज वाटरसेड मैनेजमेंट एभरेजहरू। लाइन मैनेजमेंट एभरेज, लाइन एजेंसी इम्प्लिमेंटेशन पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज्ड एभरेज। लाइन एजेंसी इम्प्लिमेंटेशन भने गवर्नमेंट एजेंसी इम्प्लिमेंट पॉलिसी प्रोग्राम टॉप डाउन एंड पार्टिसिपेटरी एवरेज में फार्मर एंड लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट, सपोर्ट एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल। डिसेंट्रलाइज एवरेज में लोकल अथॉरिटी empower for decision making and implementation। सेक्टर बेस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक एप्रोच में चाहिँ सेक्टर एड्रेस इंडिविजुअल इश्यू एंड वाटर क्वालिटी, सोइल इरोजन एंड पॉवर्टी। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक में चाहिँ combine all component of watershed, soil, water, forestry, pasture and livelihood। conservation on individual community land भने चाहिँ individual farm, soil conservation demo on farmer onward land, grass nursery and gully plugging, and support by DSCO district soil conservation office, and community land activities on community owned land, community pasture management and backed by DSCO हैन, DSCO। स्केल बेस एभरेजेस बेसिन वाटरसेड एंड सब वाटरसेड एंड माइक्रो वाटरसेड। लार्ज ड्रेन एरिया of a river ignores political and boundaries। watershed sub watershed component of basin usually respect political boundaries, and micro watershed small unit and suitable for detailed intervention। and modern farmers and group approach है त, group approach model farmer, skill dedicated farmer demonstrating conservation practice on farm, effective for extraction and knowledge transfer। group approach भने चाहिँ
formation of community development groups and group-based program planning and implementation. प्रोजेक्ट प्रोग्राम एप्रोचमा चाहिँ डोनर एडेड प्रोजेक्ट फर सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन डिजाइन and implemented with community mobilization and program approach mana DSCO develop annual plan with CDG input and participatory planning and joint implementation and agency involved in soil conservation and watershed management in Nepal. Agency involved ma chai ministry level ma chai Ministry of Forest and Environment formulate policy plan and program for soil conservation and watershed management. Ministry of Agriculture and Livestock Development promote sustainable agriculture practice and soil conservation management. त्यसपछि डिपार्टमेन्टल लेभलमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट एन्ड रोल डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन implement soil conservation and watershed management program, erosion control, afforestation and water resource management. Department of Irrigation ma chai manage irrigation project and water management initiatives contributing to watershed management and non-governmental organization है non-governmental organization चाहिँ integrated development society community-based watershed management, soil conservation, afforestation, water development, and local initiatives for biodiversity research and development, LIBIRD, sustainable agriculture, biodiversity, and watershed management in rural areas. Community Development Forum चाहिँ soil conservation, agroforestry, watershed management by community participation and other bilateral multilateral partners or other bilateral multilateral partners DANID, AUSAID, Australian AID, GTZ, CARE, CARE Nepal, EU, JICA, support DSCWM and Align watershed project. Okay, and community based organization and CBO plan, implement and maintain watershed project, strengthen local capacity, quality and participation, focus on marginal groups, women, landless and small farmers. Define rule for resource use, monitoring and enforcement, and organization and integrated organization and donors UNDP support environmental conservation project and including soil and water management and World Bank provide funding and technical assistance for soil conservation and watershed internship. Asian Development Bank focus on water resource management, watershed management, irrigation infrastructure, and IFAD support agriculture development project and integrating soil conservation and sustainable land management, and ICIMOD resource satellite mapping and regional collaboration in mountain ecosystem. Research institution and university Nepal Agriculture Research Council, research on soil management, crop improvement and sustainable agriculture. IAS, Institute of Forestry, Agriculture and Forest University, research centering on soil conservation, watershed management and agriculture development, and technique of soil conservation. Tracing definition. Tracing are level or gently slope
platform constructed across a slope supported by mechanical or vegetative barrier to make land suitable for cultivation and prevent accelerated soil erosion. Function हेर्ने हो भने यसको break long slope into shorter ones, reducing runoff velocity and minimize soil erosion and retain soil fertility, increase water holding capacity, and improve microclimate for crops. And advantage हेर्ने हो भने control velocity and direct direction of runoff and reduce soil loss and retain fertilizer and measure and conserve soil moisture and fertility, increase farm production by 20-30, facilitate better cultivation and intensify land use. And disadvantage मा चाहिँ excessive to construct and loss of cultivable area in beans tracing and type of tracing. Broad based traces for slopes 10% भन्दा कम, uncommon in Nepal. Two types, channel type र ब्रोड बेसमा चाहिँ च्यानल टाइप र रिग्ड टाइप हुँदो रहेछ। अब छ बिन्च बेस टाइपमा चाहिँ कमन इन नेपाल विथ सब टाइप चाहिँ लेभल स्लोपिङ, आउटवार्ड स्लोपिङ र इनवार्ड स्लोपिङ, मेन्टेन ओरिजिनल स्लोप लेभल, मिडियम रेनफल एन्ड पर्मिएबल सोइल। आउटवार्ड स्लोपमा चाहिँ ट्रेस स्लोप्स आउटवार्ड, लो रेनफल, पर्मिएबल सोइल। इनवार्ड स्लोपिङ रिभर्स स्लोपिङ, ट्रेस स्लोप इनवार्ड, heavy rainfall and loss permanent soil, permeable soil. And visual मा चाहिँ ट्रेस आर लेभल stripe with riser, reducing slope length and runoff energy. अब छ दुईमा छ चेक ड्याम है। A check dam is a small barrier constructed in activity eroding gully to slow down water flow, trap sediment and prevent further gully formation. Type of check dam, brushwood check dam, made of branch sticks. Permanent check dam, lifespan 25 देखि 50 र टेम्पोररी 3 देखि 10। एडभान्टेज हेर्ने हो भने रिड्युस भेलोसिटी अफ रनअफ है, reduce velocity of runoff and arrest and trap sediment, stabilize gully channel and prevent further erosion, promote vegetation growth on gully slope and bottoms. Here a concise exam friendly summary of type of trace. Okay, type of trace हेर्ने हो भने trace are level or nearly level stripe constructed across slopes to reduce soil erosion and improve cultivation. एकमा छ टाइप अफ ट्रेसमा ब्रोड बेस ट्रेस है। ब्रोड बेस ट्रेस चाहिँ constructed on land with 10% भन्दा कम, कमन रेड टाइप चाहिँ च्यानल टाइप, डिस्ट्रिक्ट रन अफ into a channel and rig type farms or ridge for cultivation. And beans trace मा चाहिँ common in Nepal, built with level stripe support by steep ridge. सब टाइपमा चाहिँ onward sloping, level sloping, inward अर्थात् रिभर्स, conservation beans trace. Okay, onward, outward, trace slope outward from the original slopes, low rainfall or permeable soil. Level sloping, trace maintain or original slopes and level, medium rainfall or heavy permeable soil. Inward अर्थात् reverse slope, trace final level is below original slopes and heavy rainfall,
लस पर्मिएबल सोइल एन्ड कन्जर्भेसन ट्रेसमा चाहिँ मोडरेट टु कम्बाइन्ड स्लोप्स म्यानेजमेन्ट एन्ड रन अफ कन्ट्रोल फर हाइली इरोजिभ एरिया की पोइन्टहरू ट्रेस रिड्युस स्लोप्स लेन्थ स्लो वाटर फ्लो prevent soil erosion, soil loss. Beans traces are preferred in hilly Nepal for soil conservation and sustainable agriculture. Four main type in Nepal is level beans, outward slopes, inward river slopes, and conservation beans. And you can see trace broad base र beans होइन ग्राउन्डेड लेभल ड्रेन्ड कि च्यानल टाइप र लेभल एब्जर्प्सन रिज टाइप ग्राउन्डेडमा विथ पर्पल च्यानल र विथआउट पर्पल च्यानल बिन्स चाहिँ लेभल एन्ड टेबल ट्रप्स स्लोपिङ आउटवार्ड स्लोपिङ इनवार्ड र पुर्टोरियम ओके चेक ड्याम अब चेक ड्याम हेरौँ A check dam is a small barrier built across actively eroded gully or channel to reduce runoff velocity, trap sediment and prevent further gullies. Purpose control down cutting of gully by runoff, trap sediment carrier by water draw during flow event, promote vegetation growth on gully, slope and bamboo. Type of check dam Bruce permanent check dam र temporary Bruce check dam permanent र temporary mode of Bruce wood sustainable for temporary control permanent 25 देखि 50 वर्ष made of durable material like stone or concrete टेम्पोररी चेक ड्याम लास्ट 3 देखि 10 वर्ष मेड अफ लस ड्युरेबल मेटेरियल फर सर्ट टर्म चाहिँ एडभान्टेज रिड्युस भेलोसिटी चेक ड्यामहरू चाहिँ लुज स्टोन ग्याबियन बाउल्डर ब्रुसवुड चेक ड्याम ग्याबियन ब्रुसवुड लुज स्टोन ग्याबियन बाउल्डरहरू होला के चेक ड्यामहरू होइन त्यसपछि गएर एडभान्टेज भइहाल्यो रिड्युस भेलोसिटी अफ रन अफ मिनिमाइज सोइल इरोजन ट्र्याप and accumulate sediment, stabilize gully channel and prevent further erosion, encourage vegetation establishment on slope and gully bed. Type of check dam चाहिँ ब्रुसवुड चेक ड्याम ब्रुसवुड maximum effective height चाहिँ 1 meter from ground level र maximum foundation depth चाहिँ 0.75 देखि 1 मिटर ब्रुसवुडको 1 मिटर चाहिँ ग्राउन्ड हुन्छ र 0.75 देखि 1 मिटर चाहिँ ब्रुस चाहिँ लामो हुन्छ र थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे त्यति नै स्लोप अफ डाउन स्ट्रिम जनरल मोड अफ वुडन पोल्स एन्ड ब्रुस सुइटेबल फर स्मल गल्लिजमा चाहिँ 1 देखि 2 मिटर डिप लो कस्ट वेयर 1 देखि 2 मिटरसम्म डिप पनि गर्न सकिन्छ मेटेरियल आर लोकल्ली एभाइलेबल एडभान्टेज सिम्पल युज लोकल मेटेरियल लो कस्ट एन्ड इफ रुट एन्ड सुट डेभलप दे क्यान फर्म लङ टर्म ब्यारियर डिसएडभान्टेज लिस्ट पर्मानेन्ट अफ अल टाइप इज नट पोसिबल इफ नट rotate takes a long time for the dam to develop root
एन्ड बिकम स्टेबलाइज्ड। त्यसपछि छ लुज स्टोन। अब लुज स्टोन त छ र तर के छ, लुज छ। 1 मिटर चाहिँ इफेक्टिभ हाइट हुन्छ, 1 मिटरसम्म माथि, 1 मिटरसम्म यो माथि हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ म्याक्सिमम फाउन्डेसन डेप्थ चाहिँ आधा मिटर है। यहाँ तर यो गहिरो चाहिँ आधा मिटर हुनु पर्यो। यहाँदेखि तल चाहिँ आधा मिटर, ओके, आधा मिटर हुनु पर्यो यो भाग। त्यसपछि गएर चाहिँ म्याक्सिमम फाउन्डेसन 0.5 र थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे। अब त्यो चेक लुजको थिकनेस चाहिँ 0.5 देखि 50 देखि 70 सेन्टिमिटर, 50 देखि 70 सेन्टिमिटर भएर चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो स्लोप अफ डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम, यसको स्लोप हेर्ने हो भने, यस्तो स्लोप हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी 20% हुन्छ है त, अर्थात् 1:1/5, 1:1/5 हुनु पर्यो। स्लोप अफ द डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ भर्टिकल हुनु पर्यो, पुरै भर्टिकल हुनुपर्छ है त, सिधा भर्टिकल। त्यसपछि गएर जनरल क्यारेक्टरिस्टिक मेड अफ लुज स्टोन्स अर रक स्टेबिलिटी एन्ड स्ट्रेन्थ डिपेन्ड्स अन द साइज अफ रक्स and quality of the construction community, commonly used in gully control where boulder or rocks are abundant. Advantage हेर्नु भने use local material, simple cost र where stones are abundantly available. Disadvantage हेर्नु भने if not made properly or stones are too small, they can waste away. ड्याम ब्रुस, अब ड्यामको टाइप चाहिँ हेरौँ है त। लुज स्टोन, ब्रुसवुड। अब ब्रुसवुड पहिला 1 नम्बरमा के छ, ब्रुसवुड, लुज स्टोन, ओके। अब बोल्डर म्याक्सिमम, अब एकछिन, ब्रुसवुड 1 मिटर फ्रम ग्राउन्ड लेभल, ब्रुस चाहिँ 1 मिटर लामो चाहिन्छ। हाइट चाहिँ म्याक्सिमम फाउन्डेसन चाहिँ 1.75 देखि 75 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्म लामो चाहिन्छ। यसको पुच्छर पनि थिकनेस अनि त्यसपछि लुज स्टोन चाहिँ, लुज भएको स्टोन चाहिँ 1 मिटर हाइट पाउने 1.5 मिटर यसको चाहिँ फाउन्डेसन हुनु पर्यो र 0.5 देखि 0.70, 50 देखि 70 सेन्टिमिटर चाहिँ थिकनेस हुनुपर्छ र 20% चाहिँ स्लोप डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम हुनु पर्यो। 20% 1:1/5 र भर्टिकल हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर अर्को छ बोल्डर। बौला चाहिँ 2 मिटर चाहिँ बोल्डर 2 मिटर अल्गो हुनुपर्छ बौला। र हाइट अफ इफेक्टिभ, हाल्फ अफ इफेक्टिभ हाइट, तल चाहिँ जमिन चाहिँ यो 1 मिटर, हाफ अफ इफेक्टिभ हाइटको 1 मिटर हुनु पर्यो र पर्फेक्टली 1 मिटर चाहिँ थिकनेस हुनैपर्छ बौलाको। र स्लोप अफ डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम चाहिँ 30% चाहिँ हुनैपर्छ, 1:3 भर्टिकल। ग्याबियन मे भेरी, रिकमेन्डेड नट 5 मिटरभन्दा माथि हुनुपर्छ ग्याबियन। हाफ अफ इफेक्टिभ हाइट हुनुपर्छ र 1 मिटरभन्दा बढी चाहिँ थिकनेस हुनुपर्छ र 20% स्लोप स्टिप्स अर भर्टिकल हुन्छ, स्टिप्ड अर भर्टिकल हुने हो। त्यसपछि बोल्डरको कुराहरू गरौँ अब है। बोल्डर चेक ड्यामको चाहिँ बौलाको 2 मिटर, हाफ अफ इफेक्टिभ हुनुपर्छ डाउनतिर, के अरे फाउन्डेसन। थिकनेस अफ ड्याम चाहिँ पर्फेक्टली 1 मिटर। स्लोप अफ डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम इज 30%, 1:3। स्लोप अफ डाउन स्ट्रिम फेस अफ द ड्याम इज भर्टिकल। जनरल क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ मेड अफ बिग बोल्डर अर रक स्टेबिलिटी एन्ड
strength depends on the size of the boulder or rock and quality of construction materials commonly used in gully control where boulder or rocks are abundant. Advantage हेर्ने भने use local material and simple low cost, and if properly matter made are almost permanent and durable. डिसएडभान्टेजमा के छ भन्दाखेरि transportation of big boulder is difficult and if not available up slopes of the sites. If large voids are not perfectly filled, they may create water jet which can be destructive if directed towards the bank. अब चेक ड्याम है ग्याबियन चेक ड्याम म्याक्सिमम इफेक्टिभ हाइट भन्यो भने मे भेरी रिकमेन्डेड नट चाहिँ 5 मिटरभन्दा बढी हुनु पर्यो। ग्याबियन ग्याप विभिन्न यो चाहिँ नि ग्याप यो छ नि ग्याप यहाँदेखि यहाँसम्मको ग्याप अनि यो ग्याप छ यहाँतिर ग्याप छ यहाँतिर ग्याप छ यहाँतिर ग्याप छ यो विभिन्न ग्यापहरूको चाहिँ त्यही हो यो ग्याप हुन्छ नि त्यो ग्यापहरूको चाहिँ यो ग्यापको चाहिँ ग्याबियनको चाहिँ मे भेरी रिकमेन्डेड 5 मिटरभन्दा बढी चाहियो है 5 मिटरभन्दा बढी चाहिन्छ र म्याक्सिमम फाउन्डेसन डेप्थ हाफ अफ इफेक्टिभ हाइट जति हाफ अफ इफेक्टिभ हाइट चाहिँ हुनु पर्यो र थिकनेस अफ ड्याम एट स्पिलवे चाहिँ 1 मिटरभन्दा बढी थिकनेस हुनु पर्यो। स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम इज 20% स्लोप स्टेप्स अर भर्टिकल हुनु पर्यो। स्लोप अफ डाउनस्ट्रिम फेस अफ द ड्याम भन्यो भने स्टिप्स अर भर्टिकल हुनुपर्छ। त्यसपछि जनरल क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ मेड विथ वायर ग्याबियन अफ डिफरेन्ट साइज filled with stones flexible perfectly preferred where big boulders are not available. Advantage flexible and permeable suitable where the land mass is unstable economical compared to other solid structure. Okay, disadvantage में हेर्ने भने more excessive than loose stones or boulder structure. The gabion have to be brought from outside which increase the cost. Need skilled labor for construction and here's a concise exam ready summary of the next set of soil and water conservation techniques. And diversion waterway channel constructed to convey runoff water at non-erosive velocity to a safe disposal point and built before monsoon and purpose हेर्ने भने reduce erosive power of runoff and protect cultivated land from hillside runoff, control gully formations. अब टाइप हेर्ने हो भने ग्रास or earthen waterway, stone lined waterway, masonry lined waterway and concrete waterway. Retaining wall waterway, artificial structure that hold back soil, rock, water, prevent down slopes movement and control erosion. Okay, function हेर्ने हो भने support lateral pressure from soil, prevent soil failures,
recommended where toe of slopes has collapsed. Classification based on mechanical performance and gravity हेर्ने भने relief on its own weight, thick at base, and usually concrete masonry suitable for low height, and semi-gravity हेर्ने भने reduced size with some reinforcement partially relies on weight. क्यान्टिलिभरमा चाहिँ thin reinforced concrete steel footing resist sliding, economical up to 6 to 8 meter, and counterfort हेर्ने भने क्यान्टिलिभर with triangular support, counterfort and reduce shear and bearing, economical 6 to 8 मिटर भन्दा के हुनु पर्यो 6 देखि 8 मिटर भन्दा बढी हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर बुटरेस हेर्ने भने स्मलर टु counterfort but support in front, stabilize while multiple buttress possible. Based on material मा चाहिँ टिम्बर मेसोनरी स्टोन ब्रिक बेस अन मेटेरियल टिम्बरको मेसोनरीको स्टोनको ब्रिक इट्टाको कङ्क्रिटको स्टिलको भिन्ली अर कम्बिनेसनको हुनु पर्यो। र कन्जर्भेसन पोन्ड हेर्ने हो भने कन्जर्भेसन पोन्ड कन्स्ट्रक्टेड टु स्टोर क्याप्चर एक्सेस रन अफ ड्युरिङ heavy rainfall. Advantage हेर्ने भने reduce soil erosion and store water for irrigation and recharge downstream groundwater हेर्ने भने type of construction earthen plastic lines loose stone and masonry concrete and embankment हेर्ने भने dam constructed across or along river to pond water and prevent bank erosion and confine river course. Material earth stone gabion box masonry concrete र बाइटुमुलुमिनम र पाभेमेन्ट को टाइपहरू चाहिँ रिबेटमेन्ट स्पर त्यसपछि कम्बिनेसन अफ रिबेटमेन्ट एन्ड स्पर एन्ड रिटार्डर एन्ड गाइड ब्याङ्क फङ्सन प्रोटेक्ट रिभर ब्याङ्क एन्ड एडजस्ट ल्यान्ड रिड्युस फ्लड ड्यामेज गाइड रिभर कोर्स प्रिजर्भ इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड क्यानल power line and trekking trail farmland and concept of bioengineering concept. Bioengineering is the application of engineering design. एउटा bioengineering भने पनि application of engineering design हो and technology to life systems. Application of engineering design and technology to life system using vegetation along or combine with civil structure to reduce slope stability, control erosion and protect soil purpose stabilize slopes, mitigate erosion and landslide and reduce cost of civil engineering measure in soil management. And you can see function of vegetation in bioengineering. Hydrological function है function of vegetation in hydrological function मा चाहिँ हेरौँ interception capacity intercepts raindrop reducing splash erosion,
रोल इन सोइल वाटर कन्जर्भेसनको रिस्ट्रेन्ट roots bind soil above ground plant filter sediment from runoff absorption root absorb surface and groundwater reducing soil structure and slope failure risk and infiltration मा चाहिँ plant residue maintain soil porosity increasing water retention and delaying runoff and evapotranspiration है evapotranspiration हेर्ने हो भने plant return absorb water to the atmosphere surface runoff reduction मा चाहिँ steam and root increase surface roughness and slowing runoff steam flow rainwater flow along branches steams to soil at low low velocity and त्यसपछि रिड्युसिङ इरोसिभ फोर्स त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को छ त्यसपछि इन्जिनियरिङ फङ्सन है इन्जिनियरिङ फङ्सन क्याचिङ steams and root trap loose material steam and root trap loose material rolling down slopes and armoring हेर्ने भने vegetation protect water sensitive slopes from infiltration and rain splashs reinforce भने root increase soil shear strength by binding soil particles and supporting हेर्ने भने mature plant provide lateral support against outward slope movement and anchoring हेर्ने हो भने wood taproot stabilize sleeping layer by anchoring them to underlying soil and draining को कुरा हेर्ने भने dense rooted vegetation improve surface water drainage and reducing soil instability key takeaway है key takeaway हेर्ने भने bioengineering combined biological mechanical and ecological concept vegetation is central is stabilized slope stabilize runoff control and erosion reduction work best with civil engineering measure for cost effective landslide mitigation bioengineering techniques in soil and water conservation water management and bioengineering use living vegetation and sometimes combined with civil engineering measure and to control erosion stabilize slopes and improve soil conditions and bamboo fencing चाहिँ purpose prevent soil creeps surface erosion and gully extension and control flood waves live bamboo pegs are strong bamboo poles 1.5 meter long and 10 to 15 meter diameter and digging tools say grass shrubs seed or seedling and installation steps हेर्ने भने mark fence line along contour starting at base and dig pit 45 to 50 centimeter deep along contour and insert bamboo poles 40 centimeter apart and backfill wave split bamboo or branches between posts plant grasses shrubs and above fence and regular maintenance to replace broken section brush layering हेर्ने भने purpose stabilize slope against shallow sliding or erosion root anchor soil foliage trap debris
एन्ड मेटेरियल हेर्ने हो भने फ्रेस ब्रान्चेस फ्रम rooting woody plant and 1 meter long and 4 centimeter diameter. Root 1 meter long for 4 centimeter diameter. Rooted and unrooted plant हुनुपर्छ. Shovel measuring tape and string installation. Make line across slopes 0.5 to 1 meter apart. Dig channel along line. Place fresh branches with 1 by 2 3 by 4 length in soil. Plant rotate unrooted species between layer. Supervise until branches root and best installed pre-monsoon moist side along any season. Bruce matter मा चाहिँ propose protect bank slope face, reduce velocity of water, trap sediment and material चाहिँ live branches 2 to 3 meter long and 2.5 centimeter diameter. Facing bundle stock and shovel. Okay. Installation steps हेर्ने भने clear debris and great slopes and optional cover slope with jute net. Dig horizontal trace at slope base 20 to 30 centimeter deep and place branches in overlapping criss-cross pattern and stack branches and warp wire to secure. Place facing bundles at base and cover with soil. Maintain periodically jute netting को कुरा गर्दाखेरि propose stabilize step slopes 30 देखि 35 देखि 80 degree where vegetation establish is difficult. Weave on jute net. Leave wood pegs, live wood peg, grass seed or small grass trooped. Sled maker digging tools and installation steps trim and level slopes, spread fertile soil and mulch, lay netting, secure with peg, plant grass seed clump through netting 10 to 10 into 10 centimeter spacing and maintain unit vegetation grow and live crib wall हेर्ने भने stabilize steps stream bank and protect against undercutting effectives for small volume. Material live branches हेर्ने भने 1 to 6 centimeter diameter. Logs timber and bamboo 1 to 2 meter and rocks soil and steel branches. Shovel sled more measuring tools and installation steps and excavatives 1 to 2 meter wide area at tree and slope. Fill with rock and place large log front to back and add smaller log perpendicular to form box like structure. Insert live branches between logs and cover with soil rocks and live fencing proposed चाहिँ reinforce improve infiltration and trap debris, protect stream bank and material चाहिँ live branches of rooting plant 3 to 5 centimeter diameter and 50 देखि 100 centimeter long and stacks live dead string wire. Digging tools and installation steps चाहिँ
clear site, mark line along contour or rail, excavate shallow trench 10 cm deep and 20-40 cm wide, bind 4 to 8 live branches in bond and place in trench, drive stakes through facing and backfill soil. Optional use riprap for tree stabilization. Palisade, okay, palisade को कुरा गर्दा ट्र्याप डेब्रिज, रेनफोर्स स्लोप्स एन्ड स्टेबिलाइज गल्ली, प्रिभेन्ट भी सेप्स रिल इरोजन. मेटेरियल चाहिँ लिभ स्टक्स अर ब्रान्चेस 3 to 5 cm डायमिटर, 30 to 50 cm long, क्रस बिम गैबियन वायर एन्ड क्रोबार सोबल. इन्स्टलेसन स्टेप हेर्ने भने start from top of slope and clear slopes and mark position 1 to 2 meter interval based on slope steepness, and drilling holes and plant cutting 2 to 3 length in soil, tie stakes to cross beam with wire on steep gully, place stones soil layer for support, inspect regularly and repair broken stakes, thin in if needed, and low cost soil conservation techniques and application. These techniques are simple, affordable and effective method to conserve soil, improve fertility and reduce runoff and prevent erosion. Mulching cropping, multiple cropping, growing more than one crops on the same land with air, हैन. इन्टरक्रपिङ, मल्टिपल क्रपिङमा इन्टर, रिले, एले, मिक्स, आइआरएएम मिरा अर्थात् मिरा होइन, एमआइआरए मिरा हो कि, ओके, मिरा. मिक्स क्रपिङ, एमआई इन्टरक्रपिङ, आर रिले क्रपिङ र एले क्रपिङ. अब मिक्स क्रपिङ, 2 or more crops grow together at the same time. Okay, mix भने 2 or more crops grow together at the same time, wheat and mustard गरौँ. एले क्रपिङ, फास्ट ग्रोइङ लेग्युम प्लान्टेड इन हेजरो र क्रप ग्रो इन बिटविन. ओके. रिले क्रपिङ, प्लान्टिङ एनदर क्रप बिफोर हार्भेस्टिङ मेन क्रप्स, हैन. प्याडी लेन्टी भयो. इन्टरक्रपिङ, 2 or more crop together on same land भने इन्टरक्रपिङ. ओके. बेनिफिट, रिड्युस सोइल इरोजन, मेन्टेन सोइल फर्टिलिटी, maximized land use, and contour cultivation, plugging cultivating along natural contour line of slope, and feature and application हेर्ने भने सुइटेबल फर स्लोप्स 12% भन्दा कम हुनु पर्यो, एन्ड पर्मिबल सोइल अन स्टिपर स्लोप, सपोर्ट विथ डिच एन्ड वाटर वे, स्लो वाटर रन अफ, इन्क्रिज वाटर पर्कुलेसन एन्ड प्रिभेन्ट सोइल लस. एन्ड स्ट्रिप क्रोपिङमा चाहिँ ग्रोइङ क्रोप इन सिस्टमेटिक स्ट्राइप अर bend to reduce water and wind erosion. And टाइपहरू चाहिँ contour stripe, crop grow along contour line alternately, field stripe of uniform width across field, not necessarily curve. Wind stripe, alternating tall wind resistance crop and normal crop, perpendicular to wind, benefit, reduce erosion, protect soil from water and wind.
And cropping, cover crop, planting close growing crop mainly to protect soil between main crops. And example हेर्ने भने annual or perennial legumes, bean, cowpea, pea, rahar, and grasses. Benefit: reduce erosion, improve soil structure, and maintain fertility. Mulching को कुराहरू, covering soil with straw, leaves, and sawdust or paper. And benefit: reduce evaporation, conserve soil moisture, and suppress weed. And prevent runoff and soil erosion. Enrich soil as decompose. Minimize minimum tillage as zero tillage. Minimum tillage, only minimum soil disturbance in crop. Zero for seed germination. Zero tillage भने crop growing without disturbing soil. Prevent compaction, organic matter loss, and erosion. Benefit: preserve soil structure, moisture, fertility, and reduce erosion. Grass waterway. Okay, grass waterway, shallow vegetated channel that safely convey runoff water. Feature and guidelines: क्रस सेक्सन पाराबोलिक सेप्स हुनु पर्यो. ग्राउन्ड स्लोप चाहिँ 20% भन्दा कम हुनु पर्यो. लेन्थ चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनु पर्यो. एडेड ड्रोप स्ट्रक्चर इफ लङ्गर. ड्रोप स्ट्रक्चर चाहिँ 50 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनु पर्यो. मेन्टेन 3% स्लोप बिट्विन ड्रोप. युज बिग फ्ल्याट स्टोन फर युटिलाइजेसन. एन्ड बेनिफिट भने रिड्युस गल्ली फर्मेसन एन्ड स्लो रन अफ एन्ड स्टेबिलाइज सोइल. त्यसपछि गएर चाहिँ एग्रोफरेस्ट्री. एग्रोफरेस्ट्री हेर्ने भने इन्टरक्रोपिङ, ट्री इन्टु फार्मिङ सिस्टम, ट्रेसेस, कन्टुर, बाउन्ड एन्ड होमस्टेड. बेनिफिट चाहिँ रिड्युस सोइल इरोजन, प्रोभाइड टिम्बर, फ्रुट एन्ड फडर, इम्प्रुभ माइक्रोक्लाइमेट एन्ड बायोडाइभर्सिटी. एक्जाम्पल पपुलर विथ टर्मेरिक, म्याङ्गो, लिची कल्टिभेसनको कुराहरू. रिफरेस्टेसन र एफोरेस्टेसन हेर्ने भने रिस्टकिङ डिप्लिटेड फरेस्ट नेचुरली अर इन्टेन्सनल्ली. एन्ड बेनिफिट हेर्ने भने control soil erosion in gully and landslide, improve air quality, mitigate global warming, restore ecosystem. And crop rotation, growing different crop in succession on the same land. And reduce soil erosion, enhance soil fertility by utilizing nutrient for different soil layer. त्यसपछि increase yield and reduce chemical input. And example pulse leguminous crops alternated with wheat, barley, or mustard. Key point: these techniques are cost effective, environmental friendly, and can be combined for maximum soil and water conservation in hilly and agriculture area of Nepal. General situation of soil conservation and watershed management in Nepal overall हेर्ने भने Nepal face serious soil and watershed management challenge due to rugged and diverse geography, high population density, and socio-economic pressure. Soil conservation is critical for sustainable agriculture, forestry, and economic stability. Basic soil basics and definition: soil is a dynamic natural body vital to terrestrial ecosystem. This surface layer of the earth composed of mineral plus organic matter influenced by weather, water, wind, and organisms. Depth classification हेर्नु भने deep soil चाहिँ 70 सेन्टिमिटर भन्दा बढी, फेयरली स्यालो सोइल चाहिँ 20 देखि 70 सेन्टिमिटर,
र भेरी स्यालो चाहिँ सोइल चाहिँ 20 भन्दा कम। कम्पोजिसन अफ सोइल मिनरल 45, अर्ग्यानिक 5, एयर 25, वाटर 25। सोइल इरोजन हैन, सोइल इरोजन इज द रिमुभल अफ अपर लेयर by natural phase, water, wind or human activity type of soil. Water erosion, silt, rill gully. Wind erosion, tillage erosion, mass movement, landslide era, mud flow, and cause rainfall and water runoff. Deforestation and vegetation remove, overgrazing, poor agriculture practice, construction and urbanization, strong wind. Soil conservation in Nepal. Soil science introduced in 1957 लक 1950 LOCK लक 1957 मा चाहिँ सोइल साइन्स चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो नेपालमा अन्डर द डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर। इभोल्युसन अफ सोइल म्यानेजमेन्ट चाहिँ सोइल म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर करेन्ट र डिपार्टमेन्ट अफ सोइल कन्जर्भेसन एन्ड वाटरसेड म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिस लेटर अन्डर मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन। एनुअल सोइल लस चाहिँ 2 to 150 टन पर इयर पर हेक्टर। ओके। सोइल इरोजन कम्पोजिसन इन नेपाल चाहिँ वाटर इन्ड्युस इरोजन चाहिँ 34, मास वास्टिङ 60 र विन्ड 3। वाटर इन्ड्युस चाहिँ 34%, मास वास्टिङ जियोलोजिकल चाहिँ 60 र विन्ड चाहिँ हावाबाट 3%। अदर ल्यान्ड डिग्रेडेसन फ्लडिङ चाहिँ 6%, फ्लड एकदम फ्लडबाट चाहिँ 6%, वाटर लगिङबाट 5% एन्ड मेनली ओकर इन बटम हिल एन्ड प्लेन एरिया। ओभरअल ल्यान्ड डिग्रेडेसन 28% अफ नेपाल ल्यान्ड इज अन्डर डिग्रेडेसन। क्लाइमेट चेन्ज इन्क्रिज भल्नरेबिलिटी एन्ड गभर्मेन्ट इफेक्ट सोइल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन एक्ट 1983 फर्स्ट लिगल फ्रेमवर्क। ओके। and 20-year agriculture development strategy aim to reduce degraded land to 14%. Need for clear directives, separated land degradation management policy. Key point for exam: soil erosion in Nepal is mostly water and mass movement induce, and 28% of land degraded. Government strategy aim to reduce to 14%, and conservation include afforestation, agroforestry, terraces, check dam, mulching, minimum tillage, and current status for soil conservation in Nepal. स्ट्याटस हेरौँ सोइल कन्जर्भेसन अफ नेपालको है। स्ट्याटस हेरौँ सोइल कन्जर्भेसन अफ नेपालको। सोइल इरोजन रेट एप्रोक्सिमेटली 87 टन है। यो 87 टन अफ टप सोइल पर हेक्टर पर इयर आर इरोडेड प्राइमरली ड्यू टु fragile geology, steep slopes, and intensive farming practice, and government intensive Department of Soil Conservation and Watershed Management oversee soil conservation program across 75 of Nepal 77 डिस्ट्रिक्टमा 75 वटामा। कम्युनिटी फरेस्ट प्रोग्राममा चाहिँ power local community to manage forest resources, promoting sustainable land use and reducing soil erosion. President Surya Tarai Madhesh Conservation Area Program on national initiatives focusing on sustainable management of the Surya region to prevent soil erosion and land degradation. Integrated watershed management projects implemented in various region to promote soil conservation through community participation and sustainable practice. Soil conservation practice हेर्ने भने ट्रेसिङ एन्ड कन्टुरिङ फार्मिङ,
common in hilly region to reduce soil erosion. Agroforestry integration of tree with crop to enhance soil fertility and structure, covering crop and use of legume and other plant to protect soil and improve its quality. Minimum tillage reduce soil disturbance and maintain soil structure. Check dam and embankment constructed to control water flow and prevent soil erosion in river basin. And च्यालेन्जहरू हेर्ने भने लिमिटेड access to soil testing facilitated farming, insufficient implementation of soil conservation practice at the community level, lack of awareness and education on sustainable land management, inadequate funding and resource for large scale soil conservation project, political and institutional challenge in enforcing soil conservation and soil conservation policy. Success story चाहिँ चुरे रिजन कन्जर्भेसन. The President Chure Tarai Madesh Conservation Area Program has led to improve soil conservation practice and reduce land degradation in Tarai Chure region. Community forest initiatives empowering local community to manage forest resources has resulted in better soil conservation and management livelihood. And watershed management project चाहिँ integrated watershed management project have successfully reduced soil erosion and improve agriculture productivity in target area. And soil conservation in 1982 define watershed as all land and water within the confine of a dry divide. To be specific, watershed may be defined as an area within a fixed drainage divide as a boundary within which is drained through a common outlet of creek, stream, river, or drainage to common place. And watershed unit typical area micro 0.05 to 0.5 km square. त्यसपछि सब वाटरसेड 1 देखि 10 र वाटरसेड 10 देखि 100, सब बेसिन 100 देखि 1000 र बेसिन मोर देन 1000. एन्ड त्यसपछि स्ट्याटस अफ वाटरसेड इन नेपाल, टोटल नम्बर अफ वाटरसेड एन्ड देयर एरिया बाई प्रोभिन्स. कोशीमा चाहिँ वाटरसेड चाहिँ 127 वटा वाटरसेड. कोशीको पानीमा चाहिँ टिन जस्तै इन्द्रिणी लाग्यो कोशीको वाटरसेडमा र एरिया 26,417 है त. त्यसपछि मधेसमा चाहिँ 50 वटा लज, मधेसको वाटरसेडमा चाहिँ लज बनाउने 9,393 81 9,381 रुपियाँ दिएर. बागमतीमा चाहिँ 91 पिटी खेल्ने, बागमतीको वाटरसेडमा पिटी खेल्नुपर्छ कति रुपियाँ दिएर 20,447 km स्क्वायर तिरेर. त्यसपछि गएर गण्डकीकोमा चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप चराउने वाटरसेडमा 22,292 रुपियाँ तिरेर 92 विदेशीहरू आउँछन् एरियाभरि. लुम्बिनीमा पिएम दिनमा चाहिँ 18,616 जनाहरू चाहिँ देखिन्छन् क्या लुम्बिनीको पानीहरूमा केएम स्क्वायर. र कर्णालीमा 144 हैन. ताराले कार लिएर कर्णालीको पुरैभरि घुमेछ. यतिवटा छन् पानी वाटरसेडहरूमा र 30,503 रुपियाँ चाहिँ खर्च भएछ. सुदूरपश्चिममा चाहिँ 67 सुदूरपश्चिम सुदूर चाहिँ सक भएछ चाहिँ 19,497 जना सक भएछन् पानीमा. टोटल चाहिँ 690 वटा नेपालमा वाटरसेड छन् र
1,47,181 है त। अब कन्जर्भेसन फार्मिङ, बायो इन्जिनियरिङ एन्ड सस्टेनेबल ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरौँ। कन्जर्भेसन फार्मिङ अल्सो नोन एज द conservation agriculture is an approach to sustainable agriculture that aim to improve crop yield, soil health and water efficiency while minimized environmental impact. It adopted a set of farming practice that promote the conservation of soil, water and biodiversity. Hence, here is a detailed overview of conservation farming. हैन, we can see यहाँ हेरौँ कन्जर्भेसन एग्रिकल्चर कन्सेप्ट चाहिँ मिनिमम सोइल डिस्टर्बेन्स, लिमिटेड सोइल डिस्टर्बेन्स टु सिडलिङ जोन, त्यसपछि ट्राफिक कन्ट्रोल र लोकलाइज्ड प्लेस प्र्याक्टिस सिडिङ, इनर्जी सेभिङ, ओके, viable crop rotation, crop biodiversity, soil health, erosion control and weed supervision, rational surface cover चाहिँ moisture conservation, erosion control and nutrient recycling, moderation of temperature, okay. complete structure and exam ready. अब कन्जर्भेसन फार्मिङ, बायो इन्जिनियरिङ एन्ड सस्टेनेबल ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुराहरू। कन्जर्भेसन फार्मिङ है, कन्जर्भेसन एग्रिकल्चर एन एप्रोच टु सस्टेनेबल एग्रिकल्चर एमिङ टु इन्क्रिज crop yield, improve soil health, conserve water and minimize environmental impact. Key principle and practice हेर्ने हो भने minimum soil disturbance, no till or reduce tillage, level crops residue on surface, reduce erosion and maintain soil structure and improve organic matter. And permanent soil crops, leaves crops residue or grow cover crop year round and protect soil from wind, water erosion and reduce evaporation and suppress weeds and regulate temperature. And crop rotation, diversity, grow different crop and sequentially include legume and deep rooted crops, break pest disease cycle, improve soil fertility, enhance water infiltration and fix nitrogen, integrated with pest management, mulching, intercropping, biological control and reduce chemical use and protect ecosystems. Water conservation management को कुराहरू, rain water harvesting, drip irrigation and mulching, improve water use and efficiency, reduce runoff and soil erosion. And nitrogen management, nutrient management चाहिँ compositing crops, residue use and precision fertilizer, maintain fertility, reduce nutrient loss. Advantage management, observe experimental farmer to farmer learning, ensure site specific solution and continuous improvement. Sustainable land management है, sustainable land management चाहिँ integrated approach to manage land resource sustainability, maintaining ecosystem productivity and supporting livelihood. Key component of practice, soil conservation, conservation tillage, soil conservation tillage, no tillage, reduce tillage and with crop residue, crop rotation, break pest disease cycle and enhance fertility, cover crop, prevent erosion, suppress weed and improve soil, agroforestry, tree with crop, livestock and stabilize soil and conserve biodiversity. Water management चाहिँ rain water harvesting, capture and store rain water, drip irrigation, direct water to root, reduce evaporation runoff,
tracing, reduce runoff, prevent erosion, level planting area, and watershed management, reforestation, soil conservation, check dam and retention pond, and biodiversity conservation, habitat restoration, reforestation and protect ecosystem, integrated pest management, combined biological, cultural and chemical method, crop diversity, intercropping and diverse cultivate improve resilient and livelihood resilient भन्यो भने diversify livelihood, agroforestry, apiculture, aquaculture, non-farming activity, capacity building, training and knowledge sharing for local communities, market access and value chain, promote sustainable certification and economic incentives, policy and governance, policy support, regulation, incentives, and institutional framework, and stakeholder engagement and participatory various involvement, government, community, NGO, and land tenure and right हेर्ने भने secure access to land to prevent conflict and economic, empower community, and resource monitoring and knowledge sharing, and research and innovation को कुराहरू, develop sustainable SLM practice, technology, evidence based policies, monitoring and evaluation, track soil health, land cover and water quality, biodiversity and socio-economic impact, and knowledge sharing, extension service, farmer field schools, and farmer to farmer exchange, and key point for exam. Conservation farming focus on soil and water conservation, biodiversity conservation while maintaining yield. Soil and land management, integrated soil, water and biodiversity livelihood and governance for long-term and long productivity, land productivity practice like no tillage, cover cropping and crop rotation, agroforestry, traces, rainwater harvesting, and integrated pest management are central to both approaches. Adaptive management and local community involvement are critical for success. Soil and water conservation program in Surrey region, Nepal. Background: Surrey region चाहिँ सियोलिक सब हिमालय चाहिँ लोकेसन प्यारलल साउथर्न हिमालयन रेन्ज 7वटा प्रोभिन्स र 37वटा डिस्ट्रिक्ट है त 7वटा प्रोभिन्स र 17वटा डिस्ट्रिक्ट। ल्यान्ड एरिया चाहिँ 12.78 अफ नेपाल, विथ चाहिँ 10 देखि 50 किलोमिटर, 12.78 र 10 देखि 50 किलोमिटर। इलिभेसन 120 देखि बराल गाउँ सप्तरी 120 देखि 1972 भासुको हिल कैलाली। टोटल एरिया हेर्ने भने 18,922.63 km स्क्वायर हैन, km स्क्वायर 18,922 km स्क्वायर। फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ 13,737.43 km स्क्वायर भनेको 72.3%, र अदर वुडल्यान्ड चाहिँ 226.72 1.19 र अदर ल्यान्ड चाहिँ 5,018 km स्क्वायर 5,018.48 km स्क्वायर र 26.44, र प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ 18% र बफर जोन चाहिँ 6%। त्यसपछि गएर फरेस्ट कभर चेन चाहिँ 17वटा डिस्ट्रिक्ट, फरेस्ट कभर चेन चाहिँ 17वटा डिस्ट्रिक्ट र डिस्ट्रिक्टमा डिक्रिज भएको छ र 9वटा डिस्ट्रिक्टमा इन्क्रिज भएको छ। म्याक्सिमम चुरे एरिया चाहिँ प्रोभिन्स 7मा पर्छ। आमामा प्रोभिन्स 7मा चाहिँ म्याक्सिमम चुरे एरिया। की च्यालेन्जहरू: डिफोरेस्टेसन, सोइल इरोजन, ल्यान्ड डिग्रेडेसन एन्ड वाटर स्कार्सिटी। मेन प्रोग्राम चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्री है त,
local community manage forest through afforestation and reforestation program, empower local, improve soil retention, water conservation, and watershed management, check dam control line, traces soil bond र participatory planning, reduce erosion, increase infiltration and recharge groundwater, soil conservation practice, tracing contour farming and agroforestry, cover cropping, prevent soil erosion, retain moisture, improve soil fertility and structure, afforestation and reforestation कुरा, planting native tree, degraded land and restoration, agroforestry and integration, stabilized soil, reduce soil erosion, improve water and infiltration, enhance biodiversity, and अर्को छ research and monitoring, study on soil water status, erosion, hotspot, land cover change, and evidence-based decision and adaptive management, track intervention and effectiveness, policy and institutional support चाहिँ land use planning, environmental protection law and government mechanisms, and provide legal basis, coordination and accountability for conservation program, and you can see capacity building and awareness को कुराहरू, training workshops, demo plot, farmer field schools, community extension, and enhance knowledge and skill, encourage collective action and sustainable practice. त्यसपछि international collaboration funding, donor support and technical expertise, large scale conservation project, provide financial and technical resources, promote best practice and strengthen sustainable development कुराहरू, and की पोइन्ट के पोइन्टहरू रिमेम्बर गर्न सकिन्छ भन्दा चुरे रिजन, शिवालिक सब हिमालयज, critical for soil and water conservation, community participation, community forest, farmer field schools is central to conservation, watershed management and soil conservation practice, prevent erosion and improve water infiltration, afforestation, reforestation, integrate environmental and livelihood benefit, policy, capacity building and international support, strength, sustainability and governance को कुराहरू, and thank you. Best of luck. Best of luck.